Hello, good afternoon. My name is Morganon. We are back with the Stalker 2. Bear with me one moment. We have made it to the Circa Institute, where apparently they have. Hey, man. Hello, good morning, or good afternoon, clowns. Apparently they have absconded with the old Wish Granter, which, if you're unaware of Stalker lore, was the source of all the bad endings from the original game. So, also known as the Monolith. And considering they're already pointing their guns at me, and I cannot take my own guns out, I assume that we're just gonna get arrested pretty much as soon as we walk in. So, let's get institutionalized. Gentlemen. Назад. Це закритий стратегічний об'єкт. Стороннім вхід заборонений. У мене домовленість з професором Даліним. Я приніс сканер. Значить, ти скіф. Проходь до внутрішнього КПП. Там розкажуть, куди далі. Now, obviously, there's only so much they can do to be, like, dynamic in terms of your sort of freedom of will versus consequences, but for such a huge area to not let me take my guns out because they don't want to account for me just trying to light the place up is a little disappointing. Frankly, if they just made, if they made some indestructible like turrets that shoot you down as soon as you try and do anything stupid, then that would be a better cop-out. Stalking is going alright, Dans. We do be stalking. I would not say I'm enjoying it as much as the old games, but it is familiar enough that I don't hate it. I think there are a lot of things that need to be improved. But it ain't stopping me. Indeed, it is a 6 out of 10 game if I've ever played one. But I like that 6. I hope we get a little bit of lore, because this is like the most anti-apocalypse location in any of the games. So, like, clearly this popped up at some point specifically for the research they're doing here. It's even got, like, a featured anomaly here. Look at that. I'll take my bolts out. Well, it's just a bubble. Honestly, it is very reminiscent of the first game, where there were a lot fewer, like, scripted side quests and a lot more sort of procedural generated ones, which were quite boring. So I get what they mean. I think they're trying to have more dynamic events that I keep missing, because yesterday I did spot one where, like, I walked past somebody and he was just like, it showed up on the icon as a side event, but I left because I wasn't streaming yet and I wanted to go back to it for the stream. By the time I got back, he was gone. So I completely missed it. So I feel like stuff like that is happening and I might just be missing it all. But it definitely seems like they put more effort into the main story, because there's a lot more story being told as we go than in any of the older games. That's probably why the side content is a little thin on the ground. Knock, knock. Why are there leaves in here? That is a hell of a swagger there. Це він? Дайте це мені. What do you mean, is that him? Like, we've met. You know who I am. Право провести тести на сумісність. Перевірити, чи все з ним в порядку. Так. Звичайно.
Ви, мабуть, втомилися. Ось. Це ключ від мого номера. Я все одно ночую в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. З вами неодмінно Still can't decide if it's a тільки ми bug проведемо всі необхідні тести. that the lip sync Починьте. is only for the English version dub, or Колеги обіцяли мені якийсь if сюрприз that's all на they день bothered to народження. do. Кортить подивитись, що там. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь. Що? Something's amiss. Серйозно? Дякую. Really? And there's the bald twat up there. Сюди, через рамку. Добре, сталкере. Не порушуй протокол і неприємно. They're letting me in with all my guns. I like how it beeped as if I shouldn't have gone through, but they're like, all right, you're good. After the face. These are some new suits. It's sort of like the old Bulat suit with an exoskeleton on it. And that's the weird astronaut suit that I've been seeing. So I guess the ward, like, hazardous HEV suit looks like that. So that must have been all ward guys that I saw Faust's men murdered. Regular ass museum here. I can't read that. There's so much noise. It's weird that they're making this place look like an exhibit. Like, how often do people from the outside world come here? I guess, because I really want to know who Circa is and, like, what government bodies they're working with, because there's no way they'd be allowed to set all this up uncontested if they weren't working with somebody. There's been no mention of, like, Ukraine or any other, like, United Nations that I've seen so far that are working with this group. Kinda, sorta. This is a hell of a place, though. These guys are like a paramilitary group hired by the research organization here. So they're not like a government military. Захист від викидів, до речі, теж моя розробка. На основі результатів карибського експерименту. А от сканерами займався мій колега Герман. Herman? Я б з ним охоче поговорив. So you should not be wearing your lab gloves in Друже, от тільки він... the cafeteria here. They might be contaminated. Like, they just have a stack of condensed milk here. How many cakes are you guys making? So Herman, he was the doctor we were working with in the intro. What, just drinking straight up condensed milk? I mean, that is what you can do with it in this game. It's like sort of a nourishing energy drink. Well, they also add that to Thai iced tea, right? Which I've never tried before. Seems way too rich. Also, I just don't like tea to be sweet. Otis, go away. But yeah, Herman, he was a doctor we were working with in the intro, and I did not realize until later that he was actually one of the professors in the bunker in Call of Pripyat. So, he is the first recurring character we ever encountered. He just had lunch. So where am I going?
Elevator? Elevator. Особистість підтверджена. Доброго дня, гості. Вітаємо вас у Ленді-Часі. Ми на території He said he's expecting a birthday surprise in his room, which tells me... I feel like he's gonna pull the old Benny trick from New Vegas. Where he acts like he's on our side, but he's sending us into an ambush. Your mission? There's often scripted emissions in this game, and I don't know if this is another one of them. They do it for dramatic effect in the cutscenes. I say, this is an unusual aesthetic for a Stalker game, because it's clean and modern, as opposed to old and dilapidated. Now that is a view. If only emissions were not as boring as they are. They were way more exciting in older games. Then again, in Shadow of Chernobyl, there were only 2, and they were scripted. Am I supposed to go to bed? I'm not going to bed. They were a lot more boomy and spooky. Like they would make the earth shake and everything. Although that may have just been with the mods I was using. Here everything just turns really orange. Alright, nap time. Sleep in this man's nice, like, pressed sheets with my dirty-ass clothes and boots. Скіфе, прийом. Уже на місці. Спробуй дістатися лабораторії і дізнатися про моноліт. Розраховую на тебе. Бродяга, тут серйозні заходи безпеки. Знаю. Тому було дуже важливо, щоб тебе пустили всередину. Мої люди зовні шукають вразливі місця. Моноліт – зло, яке нікому не можна дозволяти використовувати. Допоможи нам, будь ласка. You realize that probably means this whole place is bugged? Ergo, we should not be having this conversation out loud. And now this door is open for some reason. That's cute. It's a desk lamp referencing the wish granter that we're looking for. Which, yeah, the wish granter in lore is basically an object. Well, that doesn't look suspicious at all. An object that was set up by the people doing the experiments in the power plant. So that anyone trying to infiltrate the power plant would be tempted by the prospect of having their wishes granted, but it turned out it was just a thing that brainwashed people, essentially. But it also gave you all the bad endings in Shadow of Chernobyl, and since none of them are really canon, there's no real telling whether or not they actually had that power. Because they were all sort of a... What do you call it? What's it called when there's like a karmic like punishment in having your wish granted? Kind of a red herring. In that it would give you a bad ending, and the good ending required you to do a lot more things. Ah, there's a word for it. I've completely forgotten what it is. Like, just where, you know, like the one of the endings you could get, you would wish you were rich,
and it would give you a hallucination that there were gold coins falling all around you, when in reality it was just like a bunch of like debris from the building falling on top of you and killing you. That was one of the endings. The other one, you could wish to be immortal and it would just turn you into a statue. There we go. Don't make this too easy. 2006. We'll try it, Dan's. I doubt they're ever going to have that reference in here, but that'd be fun. Oops. Oh. I already have like 2 of those. Note on expensive paper. Okay. Very good. So that's just a little bonus. Endurance. Well, might as well add it. A little bit of extra stamina regen, I think. This is pretty swag. This is nice-ass kitchen that's like semi-outdoors. Sausage sandwich. I'm hearing a lot of weird sounds. Oh, it's not really outdoors. This is a window. Well, isn't that sweet? There's the power plant. Surprisingly little in terms of trees over there. Considering you could easily do this as a 2D backdrop, I feel like they could have added more trees and not made it look so flat. What is that sound? You hear that? It sounds like a voice, but it's not saying much. It's just like weird groans. What the hell is it? It sounds like someone going, eh. That's so weird. I don't get to press buttons. Увага! Розклад лабораторних експериментів у секторі С оновлено. Відновлення скасованих заходів відбудеться після повернення основного наукового персоналу. Гарного дня! A long-ass elevator. Це все. Можете повертатися на місця. Це все. А ось і людина, без якої цей прорив був би неможливий. Підійдіть. Хочу з вами поговорити.
I'd like to hear about my payment, sir. Сподіваюсь, ви гарно відпочили, Скіфе. Ми на межі найважливішої події в історії людства. І я хочу, щоб ви спостерігали за нею з перших рядів. Врешті-решт, якби ви не принесли альфа-артефакт, нашій фермі артефактів ще довго довелось би шукати ключ до генераторів. Trying to do Papa proud. Ви вмієте вирощувати артефакти? Мій головний проект тут. Без перебільшення. Моя гордість. Ми синтезуємо такі самі артефакти, які з'являються в зоні. На жаль, саме альфа-артефакт створити подібним чином не вийшло. Але тепер це не важливо. Завдяки вам, альфа тут. Що такого особливого у цьому артефакті? Yeah, Він men має playing ментальний God чіп, as usual. здатний перетворювати електричну енергію в псі-поле. А ще вони неймовірно рідкісні. Нічого подібного неможливо знайти на території зони. Чи створити? І лише з його допомогою можливе віддалене підключення до генераторів. Ключ до генераторів? Зона не існує самостійно. У неї є центр, джерело. Він знаходиться в генераторах. Установці, що розташована північніше ЧАЕС. До них неможливо дістатися. Точно не фізично. Але можна під'єднатися віддалено. Саме для цього потрібна альфа. Подолання енергетичної Interesting. кризи. So they're not focusing on the Вихід на power межі plant this сонячної time. системи. Нові горизонти у фізиці. Скіфе, ваша знахідка змінить світ. Порушення умов Uh-oh. утримання в лабораторії криптобіології. Для сектора С активовано протокол Егіда. Зберігайте спокій. Приємного дня. Чорт! Егіда – це неконтрольований аномальний вплив. Отже, повна зупинка роботи всіх... Oh, I get the feeling we're gonna go in and solve the problem with our gun. Чекати на особливий дозвіл від полковника? І як довго? Варта навіть з усіма своїми іграшками ефективна проти аномальних явищ хіба що в лабораторних умовах. А з такою проблемою буде добре, якщо за кілька днів зможуть розібратися. Які ще іграшки? Високотехнологічна зброя та набої. Їх випробували на живих зразках. Перевіряли ефективність. Даремна витрата грошей, на мою думку. Після успішного підключення до генераторів зона How are you so sure that this cause and effect is actually gonna happen? Такими темпами можна у вашому пентхаусі всі боки відлежати. Може, я з цим швидше розберусь? Тим більше, що в зоні я стикався із тим, що теж виглядало як незрозуміле та малоконтрольоване. Пропонуєте сталкерськими методами діяти, оминаючи протокол? А це може спрацювати. Знайдіть доктора Кривенка. Він зараз має бути в ЛВА. Лабораторія криптобіології – його царство. Він підкаже, з чого почати. Тільки майте на увазі, аномальний вплив – це точно не робота зони. Захист від викидів ще жодного разу нас не підводив. I guess that's why they made sure the mission happened just before. Із запуском протоколу Егіда відбуття груп Як проводити експеримент з таким набором персоналу? Сталкер? Вони виганяють вчених і пускають сталкерів. Damn right they are, because I know how to get shit done. До облоги готуємося. Чи до експерименту? Куди не глянь, всюди вогонь. Maybe give me a squad or something? Can we go outside? Oh, so pretty. An awful lot of wasted space here with your fancy botanical gardens and everything. Слухай, перекури. It's one of the things that gets me in Покуриш тут, коли керівництво до облою. this kind of like setting. Like, yeah, they would like to have their place look nice. They would have groundskeepers and areas dedicated just to fancy foliage. But like, this is a massive garden for a place like this. You would want most of your footprint being dedicated to the work you have to do. Well, there's no sign saying keep off the grass. And if there are, they're in Ukrainian, and I can't read them. Like, you have a whole damn birch garden. Just dozens of birch trees. And a cube. Where am I going? Am I going that way? I guess I was.
Слухай, я сьогодні It's a weird лежки sound. гадав, вона взагалі з кабінету не виходить, а тут так на мене подивилася. Увага! Починається евакуація наукового персоналу ЛБА. Look how much less futuristic this building looks. This one must have always been here. 5 хвилин та пройти Скіф, Кривенко. я доктор Кривенко, голова єдиної лабораторії криптобіології та псімедицини. Ідіть за мною. Nice. Please pick up the pace. Сталкер в інституті. За моїх часів тут такого ще не бувало. Can I take a seat? Okay, you got a bubble and ball lightning. Oh, what are we doing? Ви вже в курсі? Ні? В лабораторії криптобіології виникла аномалія. Мої колеги з ЛВА дослідили відеозаписи та вважають, що вона просторова. І часто тут надзвичайні ситуації. Майже ніколи. У нас усі протоколи відпрацьовані. Будь-який хід подій під контролем. Не кажучи вже. How convenient that this only happens when I show up. Як аномалія виникла поза вашим контролем? Гадки не маю. Виникнення та динаміку тих, що ви бачите за моєю спиною, ми контролюємо. А ця з'явилась поза полігоном, що теоретично неможливо під викидозахистом інституту. Може, хтось допоміг їй виникнути? От тільки саботажу нам ще не вистачало. Над чим ви працюєте? Хочу розуміти, що на мене чекає. Якщо дуже коротко, досліджуємо різні шкідливі впливи зони та методи захисту від них. Однак подробиці, боюся, поза рівнем вашого доступу. Піду гляну, що там у вас. Тоді ось, візьміть мою зброю. Коршунов наказав роздати її I have my own gun, sir. How do you think I made it this far? Я ніколи не думав, що доведеться нею скористатись. Професор Герман якось казав, що в таких аномалій завжди є вхід і вихід. Причина її появи має бути з іншого боку. Тільки враховуйте, що Егіда заблокувала всі звичні входи та виходи до моєї лабораторії, крім одного технічного, крізь вентшахту. Is this just like a Half-Life reference or something? Поруч із корпусом ЛДА. І прошу вас, акуратніше Why в would... лабораторії зі If зразками getting into your місцевої lab was ever an essential thing, like, there must be a way to override security. The idea that you have to rely on the ventilation system to get in there is hilarious. Your gun is just slightly worse than my gun. But somehow... Oh, that's a 9x19. Just very dumb. I mean, if he had not said that, and we just, trying to get there, found that we couldn't override security and had to go in through the vents, then that is something I would accept as suspension of disbelief. But instead, he's literally telling me, yeah, security means you can't get in there, ergo, just walk through the vent. That's just silly. Where am I going, though? Back. God, that is so weird. I always forget that when you... Gentlemen. When you, don't have a weapon equipped, he tilts his head to turn the light on for some reason. Сталкер? А його навіщо впустили? Where am I going? Спершу нагнали вартівців, потім увесь науковий персонал на евакуацію, а тепер ще й сталкер тут вештається. Прохідний двір, а не інститут. That's a big old thing. Is this a Hadron Collider or something? How come all y'all men are in your fancy hazmat suits? I guess I technically have my own. Mine's better than yours.
I feel like mutants are gonna come pouring through this spatial anomaly. It is gonna be very Half-Life. Where's am I going? I must say, that's incredibly strange that you have scaffolding and ladders coming all the way down to this rooftop here, but no further ladder to get down from this rooftop. Like, who does that help? It'd be a terrible fire escape, because you'd still have to, like, sprain your ankle to get down the rest of the way. What? What did it put? What did it? Oh, I'm running low on food. It put a med kit in the food slot for some reason. All right. See what we're getting into. Look how there's always somebody with a beer in their locker. Nothing like a warm beer after work. Okay, nice drop. Was hoping that would make me float. Nice half-finished maintenance job there. Nice. Holy shit. Where am I trying to go? I'm not looking to get swarmed. Really? Really? Now, I had an encounter with rats previously that I think was very bugged. So I ran into a swarm of them in a tunnel like this. And after I got out of the tunnel and above ground, they were chasing me all over the goddamn world. Like, they didn't despawn, and I'm not even sure how they got out of there, because I had to use a ladder to get out of there. See if we can clean up this mess, though. Okay, that is not how you clean up this mess. That worked. Maybe I shouldn't have done that.
Why can't I save? Uh-oh. I don't like that. Oh, balls! This is the last thing I want to encounter down here. He's gonna make me drop my gun. They keep their shield up for so long, too. I'm pretty sure it's not worth shooting at him while he's got the shield up. It takes ages to put it down. Where the hell is he? This is less bad than I expected. Doesn't seem too able to make me drop my gun from here. Normally that's the worst thing about him. But also he has nothing up here to throw at me. Man is slightly stupid. Grenades still hurt him, though. Oh, yeah, there's a spatial anomaly. In Call of Pripyat, they could actually disintegrate grenades. It wasn't worth using them. Alright, got the bastard. Okay. That could have been much worse. I'm guessing we gotta hop through that. I don't want to go down there. Ugly fellow. I don't know why they gave him such big, like, glistening eyes. Like, almost anime eyes in this one. Although, very yellow. Oh, I think we're about to see the true Jabba the Hutt down here somewhere. Although, if Jabba the Hutt grew legs. I know we're gonna find one someday. Assistant Tam? Uh-oh. I think he's a liar. Holy shit. Holy shit, where the fuck are you? Retreat. I get the feeling that... I think this thing can mimic people's voices. So that may not have been a real man screaming. Its Assistant Tam may be a facsimile. No, maybe not. Oh, there you are. Я не встиг піти з лабораторії, коли оголосили егіду. Ви уявляєте, що тут було? Мені довелося самого себе зачинити в клітці, щоб ці мутанти мене не зжерли. Ви ж розберетесь з ними. Ось, тримайте,
Це ключ-карта від складу. Може, там щось корисне знайдете. Ой, так, відволікся. Вибачте. Сталкер? Як ви тут? Huh. They're doing that thing where if their non-conversation dialogue gets interrupted, they'll restart it. But in context, it made it very weird. Okay, well, I was expecting a pseudo-giant. I'm surprised we haven't come across one of those yet. Oh, that's a Deadman. Jesus! I was not expecting that. Why is there a monolith man here? Monolith zombie. No less. Oh, test subject. What are you fuckers working on down here? That ain't much. Sip on some milk. Really? Основне завдання – адаптувати учасника до будь-яких небезпек, з якими він може зіткнутися у зоні. На вас чекає серія випробувань, змодельованих на основі реального... This is a terrible pretense, and I hate when they do this. Like, live fire drills. It's very dumb. Basically the hazard training course from Half-Life. Ow, 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 I did not expect fire. And now I'm bleeding. This is fucking terrible. I think I was better off just jumping across. Okay, well now I have to go through the stink. I'm gonna die. Yeah, never mind, this sucks. So this is like, you don't have any choice. If I go this way? No. You have to get injured by something just to get through here. Oh, there's a ladder. Yeetus. Brilliant! Love it! Got deflected by absolutely nothing. And so it shoved me away from the ladder and into the acid bubble. Can you go away? Oh, you bitch. I ain't having that.
This thing actually does seem to... The bubble does seem to follow. Barely grabbed onto that. Hoorah. What the hell's going on here? Look at your restroom. Okay. What the hell are we doing here? This looks like bad times. What do these do? They don't seem to do much. I have a feeling they do bad things if I press the wrong buttons. Press this one first. I don't know what I'm doing. Is there a trick? I don't understand. I don't understand. What am I doing? I don't think so. No, it's just to get to the thing. It ain't Christmas yet, Lord Pops. Look, nothing's even happening. Not telling me I'm doing anything wrong. I'm so confused. Oh.
Still didn't seem to do anything. It just changed their color. I don't understand. Do I have to keep shooting them? Oh. I still don't know how that helped. So confused. What is actually the hell? Oh, hang on. That one's green now. What do you mean, oh? Yeah, but... Okay. There, brute forced it. I don't know how I was supposed to intuit that. It sounds like a bloodsucker, probably. Sorry, but again, this is very stupid. Like, no, it doesn't matter how elite you want your soldiers to be. You don't train them in exercises that will actually probably kill them. And this isn't the only game that does it, so I'm not going to pretend that. But, like, to have it in the middle of... in the middle of the main story, rather than just sort of a weird diegetic tutorial, feels much dumber. Oh my god, there's two of them. I really hate when they do that. Get up! Oh my god, of course. Oh, you dumb, ugly bitches. They're too smart. I hit one. It's all my needs. Come at me, uglies. Ah, fuck. Shit. I hate when they steal the camera like that. Oh my god, jump, you fucking idiot! This sucks. This is a terrible arena for fighting these. I hate you.
Got one. Oh, there was only one. Could have sworn there was a second, unless he died from an explosion. Dude, why is it so radioactive? What? What's burning me? At least it doesn't even hurt because of my suit. Okay, it hurts a little. That's what I'm saying. It's too ridiculous to be legitimate. Even in suspension of disbelief. Can you do it? Jeez. That's why training is all simulated. You make the stakes very high, but not literally lethal. It doesn't matter, like, how good these guys... Oh, great. We're going into psychic damage zone. Doesn't matter how good your guys are. If they die because they made a mistake in training, then they're no good to you. Oh, never mind. It just free side block. Thought they were gonna make me go kill a controller or something. That was very stupid, and that did not belong in this game. Okay. Okay. Wow, that's a lot of shit. Gonna be very heavy. So I have the same gun I have, but more so. Mine is an expanded ammo capacity. And probably some other upgrades. That's just worse. Okay, so maybe it's not just training, but also, like, testing their... I don't know, stuff they're developing? You will never, like, hurt for medkits or anything in this game. The fact that I'm playing on the highest difficulty and never run out of medkits is kind of insane, especially when I'm stashing about 4 times more than I'm carrying. Like, normally I keep 10 with me. Now I have 20. Alright, well, I guess we yeet. Where the hell's this taking us? Oh, God. Taking us to crash. The silent wormhole. Okay, we're just in a different part of Circa. Something snarly about. I'm worried that I'm out of buckshot. No, I'm not. Snork! These things ain't so bad.
Ow. Tell me he's out here? No. Ow. Fuck all this. Herman! I'll get to you in a minute. Where is this thing? Must not actually be down here. It must be on a different elevation. What the hell are you doing here? Скіф. Навіть сюди дістався. Мабуть, не варто дивуватися, враховуючи те, що ти зробив, щоб принести мій сканер назад до Ніндічаса. Сказав би, що радий, що ти пережив першу ніч у зоні. Але ти мені не повіриш. Виродок. Я був впевнений, що ти помер, а ти... Ти просто втік. А що я мав робити? З боєм до тебе пробиватися? Усе складніше, ніж здається. Заходь, я відчиню двері. It's a hell of a place to be, sir. Look how many medkits! Я відчинив двері. Okay. I mean, you could have told me anomalies were in between us. Instead of just saying, hey, come on in. I feel like he's coaxing me into a trap. Dead snork. Spooky sounds. Need as much of that as I can carry. Oh, it's water. Like, that is a hell of a deep-ass void. Can't help but notice it's letting me keep my guns out here. So I simply must know. Nope, won't let me aim it. Never mind. Не бійся. Я тебе тут не покину. Відчуваю, що винен за ту річ. До того ж ти, схоже, і правда приніс Альф. А це мій тріумф, Скіфе. Недаліна. Бо єдине, що зробив цей сопливий геній, провалив другий карибський експеримент.
Саме після цього Oh, аномалії so the артефакти plot стали thickens. з'являтися за межами зони. Що таке другий Карибський? Без Альфи робота Даліна не має сенсу. Коли стало зрозуміло, що штучно артефакт не створити, він одразу вдався до крайніх заходів. Вирішив повторити те, що стало першим контактом з ноосферою. Карибський експеримент. То було ще до зони. Тоді ж і з'явилась перша Альфа. Я сотню разів казав, що це занадто небезпечно. Однак наш золотий хлопчик був готовий ризикнути всім світом. Crash in my doorstep, crash in my laundry Ну room. як? Подобається, коли прогрес приходить у твій дім? Ти від початку знав, що мій артефакт Альфа? Навіщо тоді влаштував виставу? Ти знаєш, наскільки малоймовірно, що з усіх артефактів твій саме той? Я навіть не сподівався. Та якби і знав, то навіщо тобі розповідати, що ти маєш ключ до майбутнього всього людства? Це мав бути мій тріумф. Лише мій. Точно не Даліна. І вже, вибач, точно не... Aren't you just an asshole? Мій дім зруйнував експеримент Даліна? І ти завжди знав це? А що? Далін не розповів тобі про зовнішні події? І Коршунов не став пояснювати, хто винний у тому, що ти всією зоною, як собака, бігаєш? І так, Скіфе, я завжди це знав. І вони теж завжди знали. Кожен вишкербок тільки за себе. Я хоча б намагався допомогти. Попередив тебе про напад, пам'ятаєш? Однак це вже не важливо. Та я й не маю часу. Я переналаштував позир, він поверне тебе в мій час. Можеш особисто сказати Даліну, що думаєш про ціну такого прогресу? Off he goes. This place got right fucked. Anything else to see while I'm here? Doesn't seem so. Alright, well. We haven't really done anything about the bubble. I love when games struggle to load a loading screen. Oh, you son of a bitch. Alright, well, fuck Herman. Did we just get Half-Life 2'd? Well, I guess Half-Life 1 as well. Ah! That actually got me. Okay, never mind. We got ending of Stalker 1. Аномалія в криптобіології зникла. Ви дійсно розібралися. Якби ж усі, з ким доводиться працювати, так само виконували обіцянки. The fuck are we? Ходьте до мене. У мене є для вас сюрприз. Ви, як сталкер, маєте оцінити. I'm gonna look at this boat first. Maybe I won't. It stinks. Very cheeky for that to be our introduction to a pseudo-giant. So now, anybody who wasn't familiar with the old games knows that we're gonna find one of those someday.
Bit of a strange choice to have glass walls, like, as your outdoor fencing. I don't think I've ever seen that before. Так. А що як генератори не спрацюють? Ми ж гадки не маємо, в якому вони. Зверніть увагу, під час дії протоколу науковий персонал повинен дотримуватися вказівок солдатів варти. Ти що, правда всі лекції далі не записуєш? Та що ти взагалі розумієш? Наша планета забруднена та помирає. Але в античаті придумають, як усе виправити. Oh, that's looking like the Half-Life 2 teleporter to me. I want to take a look at it. Fascinating. This is actually starting to look like a Deus Ex level. Like a reject location from Mankind Divided. Що треба відомо? Зараз все дізнаємося, полковнику. І ні, не треба відправляти ваших людей або наражати їх на небезпеку. Для цього нам потрібна... Щодо небезпеки. Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями. Мужність, наполегливість, витривалість. Будь-хто з моїх. Не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має специфічний досвід перебування в зоні. This bald man looks real familiar. Нам потрібен сталкер. Всі покази He сходяться. looks like he's based off an actor Але or побачити something. це на власні очі – це щось інше. Це наукове диво. Альфа. Чверть століття тому. Навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося. Все ще продовжується. І не тільки в зоні. Ви, сталкери, зі своїми байками, спробуйте менше бухати. Другий карибський, сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись! Я втратив все. Втратив все, що мав там, на великій. І ти кажеш мені перестати бухати? Полковнику! Що, нарешті оцінили? Експеримент сам себе не проведе. Відставити. У нас був вибір. Сидіти рівно і чекати чергового супервикиду. Super Або mission. ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому, звинувачуйте зону, а не мене. Охолонь, бійцю. Другий карибський експеримент пройшов не за планом. Під час експерименту на групу напали диверсанти Шрама. Місцеві радикали. Головний біль. Оскільки того разу вони досягли свого, певно, і надалі заважатимуть. Тож не тих звинувачуєш, Скіфе. Сподіваємось, що цього разу безпека буде вашим головним пріоритетом. What the hell are you doing? You're just jumping straight into shit. А тепер, коли всі нарешті заспокоїлись і можуть продовжити розмову без насильства, пропоную перейти до того, що дійсно важливо. До науки. Знаєте, що перебуває внизу, за склом? Мрія всіх сталкерів. Виконавець бажань, що також відомий як моноліт. Не міф, не божество. Псі-установка, що створена вченими проєкту X. Замість того, щоб ржавіти під дахом саркофагу, вона тепер тут, в інституті.
І ця установка справді виконує бажання? Ну, скажімо так. Вона показує кожній людині те, що вона хоче бачити. Особисту ілюзію щастя. Це було однією з закладених в неї функцій. Але ми з вами дорослі люди, і обидва розуміємо, що ті, хто приходили до виконавця бажань, жили у світі ілюзій задовго до зустрічі з ним. Навіщо ви притягли сюди моноліт? Одного провального експерименту було мало? Прошу вас. На альфа-артефактах працювали не лише генератори, але й інші пристрої проекту X. Зокрема ті, що створюють персоналізовані ілюзії, як моноліт. Якщо ваш альфа-артефакт активує моноліт, це означатиме, що він справжній і спрацює при підключенні до генераторів. Мої люди спеціально тренувалися для подібних ситуацій. Вони краще впораються. Оце вже ні. Це мій артефакт. Отже, я його і перевірю. Why are you throwing yourself into the fire like that, Skiff? What do you got to gain by participating in this? This... It's such a bad idea. Ooh. I don't need any of that, honestly. Like, why does he need to be the one to make the wish? I mean, unless he actually expects it to grant his wish. Which I hope, as the man playing the man, I know better. So it feels very stupid to take part in this. Why is this here? See, like I said before, everything comes with an ironic punishment. Any wish you made at the end of the first game, which granted you couldn't make a custom wish, it was just based on like what actions you took before getting there. But yeah, it always had an ironic twist. So wishing for anything is just going to have a bad outcome. In fact, one of the endings was to wish for the zone to disappear. And all that happened was it made the character blind. Ergo, the zone technically disappeared in his eyes. Well, it seems to be working. Who are these spooky men? Is that Strelok? It looks like Strelok. They both look like Strelok. What's up with them? Людству не виправити. Aha! Воно має бути знищене. This was one of the endings. Just letting you see them. Seizure warning? Interesting choice to just recreate the endings. For no apparent reason? This is just going to confuse people who aren't aware of this. Okay, so we only get to see two of them? Or do more crop up as we go? Yeah, good fun. It's especially interesting because they're doing all of the endings from a first-person perspective, but they're including all the animations that happened. Like him rubbing his face and dropping his gun happened in the cutscene for this ending. They're really committed to the bit. Oh, so pretty. How are they going to simulate his blindness? Just by everything just going blurry? Okay. That's one way to do it. Because the way they did it in the
original cutscene was that he showed up outside in the beautiful zoneless wilderness and was just like closed his eyes and basked in the sunlight smiling. But then when he opened his eyes, you noticed that they were all white and his pupils were gone. And so that's how you realize that it just made him blind. I wouldn't know. I'm not sure any, I mean, unless, other than people who go blind in life, I don't think anyone would be able to tell you whether they see white or black, because they don't know the difference. Дай мені владу над світом. Noise warnings, too. Yeah, so that's the ironic punishment of him wanting world domination, is he just got absorbed by the Wish Granter. Because the Wish Granter is the most powerful thing in the world. Дай мені безсмертя. Oh no, I did see this one. Щоб це все скінчилось. I beg your pardon? I beg your pardon? Asses? Holy shit, you guys are insane. I can't see. This is why you would take my guns away before letting me in here? Oh, you just blasted your own bitch. Well done. Holy shit, there's so many! This is madness. You guys need better guns, though. Because holy shit, you've shot me like 1,000 times. And I'm still alive. It sure would have been nice for Strider's men to show up. Like they promised. Okay, maybe glass is not a good cover. You bitches. Where is even the bullets coming from? They're like genuinely shooting me through the ground. Eddie, you're blocking... You're blocking the chat. Brilliant. You want one too? Oh, I don't have any more. You guys are terrible at throwing grenades. Ow, 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 ow! Jesus Christ! Oh, I won? Eh? Maybe that was a hallucination?
I'm patting him. Okay. That was fake. Who's Zotov? Okay. That's an interesting twist. I wonder what would have happened if I lost. At least that's like an okay way to... Why is this locked? It goes straight there. It would have been an okay way to explain why I was able to tank so many hits. All the blood's still here, though. That's a little immersion breaking. That whole firefight. Because I think... So, I went to the Wish Granter and said, I wish this would all end. So, the ironic twist was that they were going to end it for me by killing me. Wait a minute. Oh, wait, did it actually happen? Because... I don't know. Let's find out. Що ви бачили? Що сталося в залі моноліту? Maybe I accidentally shot a man. Розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу? Чому на мене напав загін варти? Це, по-твоєму, I don't виконання have to reload. I mean, that was supposed to happen. Заспокойтесь. Це був викривлений ефект. Це лише ілюзія. І вона вже Then why does this man seem actually injured? Він каже правду, солдате. Установку відключили. З тобою все добре. Для мене все, що відбувалося, відчувалося до біса яким реальним. Так, від ілюзії зазвичай перев'язки не потрібні. Все, що ви бачили, Скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Тому Зотов поранений, а ви ні. Якби дехто зупинив ілюзії вчасно, нікого б не поранило. Are they saying I shot him, or that he just got... Підсмажило б Скіфу мізки. Безповоротно. Я зробив усе, щоб цього уникнути. So... They're not saying that I actually shot him. But I guess... the events had actual effects in the world. Their justifications. Let's go through that again. Все, що ви бачили, Скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Якби дехто... Okay, I'm not sure I buy that. You didn't really explain it in a way that seems comprehensible. But yeah, I guess... Even... So the fact that I was shooting these men in my illusion meant that apparently one of them suffered a real injury. It's just sort of like... I don't know. Що? That's kind of dumb. Ще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив псі-шлейф. Тобто те, що моноліт покаже чужі спогади. І що ілюзія не відповідатиме бажанню. I know that's true, clowns. That's why I get hurt so much, because Val's always wishing harm on me. Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псі-впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку. Більше того, незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа-артефакт спрацював. Можна приступати This man is dressed like a CEO, so why is he not... He's doing all these experiments without actual scientists working with him. Що ви будете робити, якщо підключення буде успішним? Як використаєте аномальну енергію? Надічас стане тим, що сталкери колись бачили в моноліті. Тільки ми будемо виконувати бажання по-справжньому. Бажання всього людства. Енергетичні запаси Землі стануть невичерпними. Це допоможе вийти людству на межі сонячної системи. Ми зможемо творити дива. This is very, like, generic, like, ambitious, madman, mad scientist kind of justification. Like, this guy just thinks, hey, whatever risks these experiments have will be fully justified by whatever I can imagine we'd be able to do with it. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони.
Він був потрібен Yeah, для so відведення he's not using the очей, wish granter хто itself. проник That у was just like a саркофаг. proof of concept. Дічазу це не потрібно. Для захисту It's the вбивця artifact варто. that powered it. He До just того wanted ж, to цей prove that it модуль і worked. в кращі свої дні не функціонував, як було задумано. Ні. Дякую. Не вистачало мені ще фанатиків Ндічазу. So he just wants to use the alpha artifact to somehow connect with these generators that we never heard about before. And he thinks that somehow that'll provide, like, infinite renewable clean energy or something. I don't know. He hasn't demonstrated the cause and effect there. He just seems to be assuming it'll work. Maybe there's a whole lot of background scientists that he's just not explaining because he assumes that we're just like a gun for hire, ergo that like science shit, that nerd shit is too complicated for us. But it also conveniently means they don't have to write any of that into the story, so... Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є. Але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів зона зникне, а How do you know this? нарешті почне працювати на благо людства. Так? Agatha? Зрозумів. Він прийде. Йди до зали проекції, Скіфе. На тебе чекають. She? Ooh. І Скіфе. These guys are not forgiving me, are they? Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було б уникнути втрат. Well. Shit's getting weird. I will be right back.
Alright. Let's go meet this Agatha lady, I guess. What do you mean locked? Bruh. I would not want that. Hey, man. Like, I would not want to see these things on my way to my office every day. Why would you put these here? Hello, JPEG. Good afternoon. Uh-oh. Herman! Скіф! Хвала ти тут! Якби Далін прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи. Прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений, Скіфе. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф! Це має сенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоби стати друзями. Має з'явитися довіра, спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав сканер з Енді Чазу через нестерпну You people are making your drama way more of my problem than I ever wanted it to be. вказівками таємничого Фауста. Наполягав на вбивстві всіх світів. Oh. Фактично з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили, професоре. Через нього вас ледь не вбили. Speaking of Deus Ex rejects, Тепер його доля в ваших even that outfit. I'm not... I mean, I know I've killed many... Oh. Мені байдуже, що з ним буде. I didn't realize inaction was a choice. Ви вільні. Скіф! Дякую. Дякую. Get the fuck out of here and Professor. stop trying to get involved. Ви дещо забули. Бувайте. I'm not sure there was any need to choose that character Євген Мартиненко. for this role. 25 років. Любив вчитися. It wasn't really a але big deal in битися Call of любив Pripyat. ще більше. Потім армія, а після Hang on, I missed that. служби We just learned her real займався name? ризикованими справами. Ні друзів, ні родини. Лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили, Євгене. The bad lip sync is Ви really курите? throwing this off. Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але This не like ви, projection Євгене. bullshit is way too В sci-fi for пошуках this. правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам, і тільки вам, за те, що сканер повернувся в Енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо We're at the цю Institute. силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику, в прекрасну. Why are we sharing this новий cigarette like a conspiring husband and wife? Чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб ви вже пообіцяли. Тепер час видовищ. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Okay, so this is our chance to spill the beans on what
Strider and Scar are planning, I guess. Нічим не можу допомогти. Скіфе, прийом. Уже на місці? Спробуй дістатися лабораторії і дізнатися Кек. про моноліт. Розраховую на тебе. Really couldn't have picked the worst time, Strider. Знову хтось використовує вас, Євгене. Звісно. Інша справа ви. Бродязі нема чого вам запропонувати, на відміну від нас. Знайдіть його, вмовте скласти зброю. Новий світ не має починатися з кровопролиття. Holy fucking shit. 1 second. I don't know why, but Teddy has become obsessed with this bottle of vegetable oil I have on the counter. And he has knocked it off the counter every single time I've gone back upstairs, and I just heard him do it again. Like, I put it behind the microwave to stop him doing that. And he pulled it back out and knocked it on the floor. But I finally just put it away in the cabinet. I have no idea why he's doing that. Teddy has just become the most destructive cat I've ever seen. Anyway. I feel like we've gotten in way over our heads here. Considering all Skiff wanted was... What's up with this? I didn't even notice this before. Why would you do that? That seems very bad for your structural integrity here. Anyway. Yeah, Skiff does not seem like he's got any horse in this race, so I don't understand why he wants to be so involved. If he just wanted... Because, like, it destroyed his house, so obviously he needs some money so he can get a place to live. But at this point, you're better off just, like, doing jobs as a stalker rather than getting involved in all this scientific conspiracy bullshit. You don't really seem to be getting paid for any of that. Where am I going now? We're not going back to the space bubble, are we? No, we're just going here. Why are they letting me, like, go down here? Why would this not be secure? Oh, it is secure. У
Усі на своїх місцях. Починаємо за твоєю командою. Wait a minute. Okay, are they assuming I'm gonna take their side? Dubney. Fucking Dubney. So, I assume there's gonna be like a firefight here. So, the Ward knows that Strider and Scar and their men are coming. And I'm either here to try and stop a fight from happening or pick a side in it. And they're all letting me through, assuming that I'm going to help them. I guess we'll see what happens. There are a lot of men here. Oh, hang on. Okay, it's just like a standoff. Okay, that's a bit silly. Бродяга не помилився? Моноліт? Він тут, Скіфе? Так. Я випробував установку. Ти? І як воно? Я бачив, що він робив з іншими раніше. Як примушував їх повірити в те, чого не було. Це неправильно. Тоді ти маєш зрозуміти, чому ми повинні знищити його. Далін сказав, що Індічас більше не збирається використовувати моноліт. Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну. Знищити зону. І ти віриш у це, Скіфе? У те, що моноліт просто установка? Віриш, що вони знають, що роблять? Усі свої помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, Скіфе, ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. І якщо їхні плани хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час спливає. Тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою, Скіфе. So there's no neutral choice here, it seems. Ми завадимо їм разом. Вирішено. Треба рушати до бою. Okay, so I'm just supposed to leave? I will take your cue then. Wow, you killed a lot of men to get here. What? Why is everything so shaky? How'd you get in here and leave men behind you? What? I almost feel like those men were not supposed to be there. Oh, come on. I was trying to loot that guy. Oh, okay. This isn't the way they got in. Still. We should be much further away than this. Добре. Вперед! Once again, he's using his cutscene pistol instead of any of the actual rifles. Підключення стабільне. Seems like a foolish maneuver. Це сталося.
Strider, no! That's not the monolith. The monolith is upstairs. This is just the artifact that was powering it. What is actually physically going on here? Why is everything just suddenly exploding? What is your plan here? The weird escape attempt, considering you had no idea this was down here. Okay, someone paid me for that, apparently. Okay, we're Shawshanking this now. Why are there fans in the sewage? Like, the sewer system. What are these doing? I hate to be my usual pedantic self when it comes to HVAC, but these fans aren't doing anything. Because there's just a physical ceiling above them. There's nowhere for the air to go. Oh. A Mask 1 helmet. What a fancy name. Not letting me carry a gun, so we're about to walk into another cutscene then. Ooh, toasty. No? Kinda figured there was a valve to turn the gas off. Okay, so this is why they didn't want me to carry a gun, because I would shoot these men. Там флешка з архівом інституту. Вона не має потрапити в руки цього скіфа чи ще кого, розумієте? Well, no subtitles, so I have no idea what they're saying. How do I turn the gas off? Маю розібратися. Зрозуміти, що пішло не так. Okay, I think there were supposed to be subtitles there. I'm supposed to actually hear what they're... Oh, here we go. I'm supposed to actually know what they were saying. Anomalies. Okay, that was an unusual sound.
Fuckers played God, and look what happened. What are they fighting? Nice animation. Ow. They're shooting at me now. Oh, I don't need to fight them. Oh, shit. Yeah, I Wolgrift. Ow! Oh god, I'm gonna die. Stop smacking me, you bitches! Oh my god! There's a poltergeist in here. He's throwing shit at me. They didn't leave me there, because the only one down there was Strider, and he got brainwashed by the monolith effect again. So he has absconded with the artifact. Oh, fuck off. Where's the poltergeist? Oh my god, chairs. There you are. Okay, so you can shoot the objects they lift. I wondered that and never actually tried it. I haven't really fought too many of these. You can make him drop whatever he's trying to throw at you just by shooting it. Where's this fucker? I don't think I need to be in here. Oh, maybe I do. Ah, fuck. You missed. Ow! Thank God I have a squadrillion medkits now. Ow! Oh shit. Okay, I'm out of shotgun bullets. I'm out of all bullets. Holy shit. This fucker keeps juking and jiving. Damn, I'm actually out of bullets. Maybe I shouldn't even be bothering with this thing.
Holy shit. Alright. 100% not worth it. But at that point, I was just sick of them. I don't feel like I'm supposed to be down here. Ow, the pain. Okay, it was literally just for a blueprint. I absolutely could have done that without shooting at this thing. What am I actually trying to do? Retrieve the flash drive with the circuit archive on it. Do I have a clue where that's supposed to be? Doesn't seem to be the one I just picked up. Ow! Oh, now I have a objective marker. Okay, so it is in that building. Never mind. I just haven't found it. That guy had a hell of a time. Pardon. Probably in the red room. That's not a flash drive. There's like a whole ass hard drive. But it's a weird 10-pin connector on it. Чую тебе, прийом. Сподіваюся, з нами все буде добре. З зоною також. Where am I going? Tunnel? Give me the goods. Oh. Wow. Love when the ragdolls kick in. Oh, pseudo giant! Bro, who's throwing?
What are you doing? Sergeant Dumgo. You really were a Dumgo. Oh wow, did they have these things in shipping containers? Oh, well, I ain't fucking with that. Kidding, right? I do not have ammo. I'm in deep shit. I think we're just gonna have to run for it. Nuh-uh. I hate this effect. Where are the dogs? Which way am I trying to go? Not this way. Oh, there's men. I don't need that ammo. I'm just leaving. As quickly as I can. Cat! It'd be nice if I could close doors. I don't need this. I need ammo more than anything. They're giving me like 90% medical supplies. Rat. These little shits. Dude, give me ammo, please. Okay, there's some ammo. I don't know who the combatants are here, so...
Oh shit. You guys look monolithian. Maybe I shouldn't shoot them. I think I've just made enemies of everybody here. Bro. Ow. Yeepers! Holy shit, this auto lean is gotta go. Can you stop jerking around so much? Oh, you like grenades? I need all the bullets. Well, maybe not those bullets. I think I killed the one monolith guy down here by accident. Or at least one of them. They're all dead anyway. I'm done picking up medkits. There's a ladder somewhere. What do you hide?
Oh, not that way. Jesus. Fell down. What the hell's banging so much? Ow. I guess that was what was banging so much. And that's done what? Ow! Who the hell keeps putting these? Holy shit. What was that one even attached to? Convoy? Oh shit, my suit was mad busted. I'm sure this will culminate in a controller encounter or something. Plenty more rats, that's for sure. That guy was stupid.
Oh, it's Richter. What a guy. Валимо звідси. I'm not sure why he was here at all, to be honest. Ви тільки погляньте на це. Край черемоша і пруда. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Зона жива. Вижила, Скіфе, вижила. Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті. Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Він... Чому по нас стріляють? З якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це ж не навчальна. Yeah, that was a bold assumption that it was a dud. Just stare at it for 3 seconds. Man, imagine playing the cool parts of the video game. Jeez. It was probably better off leaving that there till you were ready with a medic to take care of that, but it was weirdly somber. Вбити небо над нашими головами. Що? Кажуть, в Прип'яті завжди сонячно. Брехня. Чорт. Схоже, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубний, і всі? Oh, Dubney was a dick, so I don't miss him. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, Скіфе, а? Ух ти, це ж з дикого. Може, і не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай, також приєднуйся. Ріхтере, це лодочка. Тут на острові повна катастрофа. Відбувається щось таке, що... Так, спокійніше, професоре. Мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна псі-активність. Oh, sad. Полудень. Ріхтере, вони тепер усі знову моноліт. А, твою ж. Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у Тихого. Чорт! Тут хтось є. Ріхтере, допоможи мені. Ти чуєш? Допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав. Лодочка про якийсь сигнал казав. Що це? Гадаю, це якраз та хрінь, яка навіть таку мирну людину, як Хорс, змусила на нас... Oh, it was Course? Oh. У лодочки, звісно, серце йокне, коли він про це дізнається. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. От де Шрам, коли він потрібен, а? Я, звісно, не в іскрі, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба Скіфе витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розгребти. А ти не думав, що у всьому, що відбувається, винен Шрам? Вони з вартою б'ються за зону, а гірше стає іншим. Ти в курсі, що Шрам намагався завадити Даліну повторити карибський експеримент? Може, і моноліт повернувся, бо йому не давав спокою виконавець бажань у дічазі. Я не знав про карибський, Скіфе.
Я не працюю на шрама, і іскра не звітує мені, що і де вони роблять. Але ти правий. Шрам іде пробоєм. Питання лише, чи до тої зони ця його коротка дорога. Добре. Я допоможу лодочці. Так, давай так і вчинимо. Дикий і лодочка за тобою, а я знайду шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що монолітівську кулю спіймав. So I'm trying to figure out if Dalin lied to us. Obviously he has, but why did the monolith like kick off again? Is it because he was bullshitting us and he actually was planning on using it? Hence he did? Or oh man, poor guy. Or was it just unrelated? The alpha artifact just kicked off a monolith, like, psycho bullshit thing all of a sudden. It's a bit confusing. Where the hell are we? Okay, we're out here. Is it possible to get along this way? I kind of want to go to the slag heap before we go anywhere. Scar's nuts. Don't think we can trust him. Oh man, I don't think I can go this way. Nope. So Richter's also clearly a bit of a weirdo. I'm not sure his obsession with the zone, but he is a guide, and the guides all seem to have a like a religious reverence for the zone. Like, to him, the most important thing seemed to be that the zone survived whatever the hell Circa was trying to do. No, the only fast travel is with the guides, who are NPCs in major areas. And frankly, I'm fine with that. Except some of these long treks are a bit arduous. But yeah, I mean, it feels like right now I'm carrying a shitload of shit. And that's why this is taking quite a lot. Okay, I couldn't remember if I could carry more with that. Oh wait, I can't. I don't have my artifacts on. If I wear this with this, just those two, I guess. I get another 6 pounds, which helps a little bit.
Like how I said pounds, even though it's kilos. But I'm American. Okay, well, I don't think I have a choice but to go Wild Island first. That was close. I'm not supposed to be taking this bridge, am I? Nope. Oh, yeah. Huh? I didn't do anything. Hello? That's weird. He's doing the animation, but not drinking it. These guys are non-hostile. Thank goodness for that. It'd be nice, one of the things Call of Pripyat had, I can't remember if Clear Sky had it too, but random groups of NPCs out in the world, you could hire them to lead you somewhere. Although they would refuse if it was too far away from their destination. So that would be a nice option as a sort of circumstantial means of fast travel. No, 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 no.
No! Too impatient. Ти розколов, як його там, лодочку? Поки ні. Але є одна ідейка. З такими, як він, завжди працює. Роби, що треба. Якщо повернемось пустими, він нас точно химері згодує. Прийнято. Все буде. Зачекай. What are you fuckers up to? Ooh. Don't mind if I do. I'll be right back. Alright. Let's save some egghead, I guess. Ти там як? Bluish. Скоро повертаєтесь. Сьогодні маємо. Вектор до аномалії мало не втрапити. Лише забився трохи, але й ти сам не можеш. Не знаю, ким його замінити на найближчі тижні. Так я піду замість нього. Ти впевнений? Ні, я був би дуже радий, але ти точно готовий? Точно. Не хочу все життя боятися якогось They all мутанта. upstairs? Пора мені нарешті вийти до зони та стати Looks like it. справжнім сталкером. Тоді вирушаємо завтра? Завтра. I'll get upstairs. Uh-huh. Okay, good stuff. What? Holy shit. Just fucking Jesus Christ.
I don't know if it's even possible to do a true sneaky breaky. Make sure you stay alive. I'm trying. He's facing this way, so I don't think it's an option. If I had a silenced pistol, perhaps, but... He died completely upright. Really? That's all my pistol bullets? Okay, that guy was the dumbest. Let me, give me, god damn it. No, not that, but how much of them bullets I got? Not many. All my guns are so busted. It's a little late now. Ти вбив його, так? Найманця. Ват, здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Як ви тут опинились? Після сигналу вони всі швидко зібралися та пішли. У мій бункер навіть не зазирнули. І я вирішив попередити тих, хто зараз не на острові. Потрібна була потужна радіостанція. Я знав, що така є у Тихого. Що вату було потрібно від вас? Вони, наскільки я зрозумів, шукали джерело сигналу. Але от чиє замовлення вони виконували, я гадки не маю. Що з полуднем сталося? Тобто, після того, як ти пішов з острова, спочатку з'явився бродяга. Зібрали загін. Дубний, Хорс, ще кілька людей. Іншим він наказав готуватися до оборони. Сказав братам, що варта ніколи не пробачить йому того, що він задумав. Але інакше в полудня не буде майбутнього. І вони пішли. А потім сигнал і... Ось це їхнє за моноліт хором досі у вухах стоїть. Звідки йшов цей сигнал? Звідкись з надр сховища. Точніше, вибачай, не підкажу. Цього псі-потоку не витримав не лише полудень, але й мої прилади. Але одне можу сказати точно. Таке потужне випромінювання само собою не виникає. Це точно якийсь пристрій. Можливо, навіть якось пов'язаний з Something Faust was hanging on to, perhaps? От тільки є проблема. Вентиляція в сховищі не працює. У підземних кімнатах газ через токсичні відходи, які накопичились на складі. Без Хорса тут усе швидко йде на пси. Хорс загинув. Мені довелось його застрелити. Інакше б він убив Ріхтера. На вас напав не Хорс. Мій друг понад усе цінував життя. І своє, і чуже. І якби він обирав між кулею і монолітом знову, то моноліт би не обрав ніколи. Alas, he did not get that choice. Звідки у сховищі взявся монолітівський пристрій? Бродяга завжди беріг полудень від такого. У мене є лише одна підозра. Фауст. Ти ж сам знаєш, як він чіплявся за минуле. Терпіти не можу ці його проповіді. Тобто,
Треба відремонтувати вентиляцію, щоб дістатись до джерела сигналу. Так. Хорс почав її ремонт перед тим, як пішов. Здається, навіть устиг замовити якісь запчастини в Тихого. У мене є його записи. Я тобі їх віддам. Хорс – людина план. І, гадаю, ти зрозумієш, що треба зробити. І ще, вхід до підземних приміщень зараз є лише за межами бази на північному сході. Тож, як відремонтуєш вентиляцію, рухайся туди. Well, I think that's gonna have to wait. Because I really need to offload this crap. Well, Noontide's making their move. Well, I guess they ain't Noontide no more. Spooky. Alright. They're attacking the sphere. The sphere is where again? Find a fuse. I don't remember where the sphere was. I think it was in the opening area. I assume Quiet's gone along with them. Since he was forming a monolith, he was probably still vulnerable to the signal as well. I guess he ought to have a... What do you mean finish one for me? I never asked you to. Alright, there we go. Fuse got. Ah, shit. I'm out of Hercules. To get under 86 so I can just move. I really wanted to get to the slag heap again. That's gonna be a hell of a thing to do when I move this slow. The real shame that Quiet isn't still a merchant. Well, maybe I just stash stuff here. Ah, see, I need a technician more than anything, though, because all my stuff's broken. But kinda do gotta.
Just gonna head for the first village. Son of a bitch! I guess we're getting involved. How you already throwing grenades at me? You didn't even know I was coming. Не хочу лякати наперед, але вояки згадували моноліт. Тому так, чекаю біля тих, хто в зоні не перший. Поговоримо, як там залісся боронити, якщо поліс. You're not Monolith, are you? I think you are. It's hard to tell who's an enemy and who's not. Bruh. Holy shit, this man's unstoppable. This auto lean needs to go to hell. Dude. Нічого не втекти від моноліту. Oh, they're all stupid. Oh my god, fuck off. I didn't ask for this. Whatever, we're going up. Шукаю укриття. Yeah, you got what you deserved. That all the bitches?
Oh, come on. They're attacking everything. Alright, I forgot about that thing. I'm so slow. Dealing with this fight at night is going to be terrible. It's going to be very hard to tell enemy from friend. What time is it? Not even close to daylight. I'm coming, Gaffer. Just hold tight. I'm really dragging my ass. I don't hear any gunfire. Oh, there's gunfire. I only hear one person shooting. I swear to God, if I don't have, like, shops or technicians available because everything's under fire, I'll be real pissed. I can at least store stuff before getting involved. That would be swell. Oh, jeez. Oh, jeez. Yeah, I don't think we're gonna have a shop or a technician for a while. No! God damn it! My storage box is gone too. Holy fucking shit. Where's your gun? Holy shit. How do I not have ammo? Oh, it's jammed. I can't even see the bastards. Oh my God, they're everywhere. Dude. How are they such amazing shots? Why are there so many? I didn't mean that. Where is grenades? I don't have any, that's why. Look at this idiot. What are you doing, you dumbass? You're just getting shot and walking. Who's the allies here? I'm guessing not you. Holy shit, fuck this gun. Bruh. How many headshots do you take? These men are insane! How are you such good shots?
Can't tell who the enemy are. Nice. I don't know who's who. Dracula, no! I'm out of ammo with that. Are we done? I think we're done. Holy smokes. We made it, my guy. Це жесть якась. Сам поглянь. Tell me about it. Well, the ward's still chilling here. Andrew Peanuts. That is quite a name. Oh, is this the base now? Чисто. Відбилися. Damn right we did. Ласкаво просимо до залісся. До того, що від нього лишилося. Скіфе, дякую, що відгукнувся. I can't see you. Не щастить тобі, так? Should have let me walk in the door. Як у залісся заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта, цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш, нас небагато. Це всі, хто не втік і не загинув. Тож зайві руки не будуть зайвими. So this is interesting. They're actually, like, the world is a little more dynamic this time around. Once you hit a major story beat, things change, and all the areas you know shake up a bit. Розкажи, що тут сталося. Монолітівці прийшли до залісся. Ціле військо. Не думав, що їх аж стільки лишилося. Я намагався організувати оборону, але що могли зробити новачки? Кого встиг, сховав тут. З часом фанатики пішли далі. Але не всі, як бачиш. How were there this many monoliths? Because there definitely weren't that many on Wild Island. So, like, did the rest come from somewhere else? Чому ви не пішли звідси? Куди? Повір бувалому. Якщо монолітівець за тобою ув'язався, єдиний спосіб його позбавитися – це вбити. Як саме я можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається Мольфар. Можеш з ним поговорити. Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист залісся. Пам'ятаєш провідника, дядька Льоню? Монолітівцем виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив.
Damn. Проте за секунду він віддав наказ стріляти по наших, і довелося повірити. На щастя, я знаю, де ця гнида ховається у перервах між убивствами побратимів. Ти не знав про його минуле? Як так вийшло, що він став провідником? У мене тоді вибір не дуже широкий був. А цей багато не пив, не крав, поводився тихо. Чиста репутація, ніхто нічого поганого про нього не згадав. Тепер я розумію, чому. Звідки ти знаєш, де він ховається? Попередив сталкерів, щоби ніхто більше не зустрічав його з опущеною зброєю. А коли зустрінуть цього виродка, щоб повідомили мене. Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привезти до Залісся. Сука така. Damn. Can't trust anybody. Опа! І ти з нами? Схоже, допомога тобі не завадить. О, так. Ми тут з батою намагаємося з цих дітлахів зробити силу, котра може вистояти проти монолітівців. План зухвалий, але без спорядження це все до сраки. І поки я займаюся цим, нема кому зайнятися двома іншими проблемами. Перша – хом'як, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду. Друга – мій дорогоцінний ствол, який загубився серед мотлуху десь у линзиній майстерні. Що ви з хом'яком не поділили? Його щуряче нутро. Думає пересидіти зі своїм охоронцем і не витратити нічого зі своїх припасів хом'яцьких. І поки ми тут голодуємо, в нього шведський стіл. Хай батя зі мною й не згоден, але я вважаю, що в такій ситуації не допомагати нічим не краще, ніж стріляти в нас. Who was Hamster again? Was he the merchant? Що це за така дорогоцінна зброя? Ця красуня зі мною ще відколи ми з батою на янтар ходили. Пережила всяке зі мною. Та й складно переоцінити гарний ствол, коли у всіх тут, у кращому випадку, мотлох з прилавку хом'яка. Звучить нескладно. Усе в межах Залісся? Я надто реаліст, щоб думати, що ти повернешся, якщо я пошлю тебе за його межі. Та й що я можу попросити? Метнутися кабанчиком на терикони назад? Штурманути варту на понтонному мосту? So are there no merchants to be had here? Well, you supposedly are the merchant. Нагадай. So I need to trade. Oh, you're the barkeeper. Shoot. Apparently you will buy guns, though. I didn't even consider that I was wearing my busted-ass suit. Для тебе завжди. Now what about the dock? You're the technician, and you look near death. Ти як? Що сталося з лінзою? Старий взяв удар на себе. Поки паніка була, він один-однісінький тримав майстерню. 3 кульових, уламки від гранати. Так ще й притомний був, коли ми прийшли його витягати. Я можу допомогти. Чесно кажучи, я не розумію, як взагалі лінза ще не помер. Артефакти дають відстрочку, але так він довго не протягне. Треба оперувати. А я, дідько, так трусився над своїми дивами зони, що й не помітив, як хтось мій хірургічний набір поцупив. А запасний лежить в одному з батіних схронів на чорний день. День настав. От тільки всім виявилося не до цього. Хто його вкрав, знаєш? Гадки немає. Коли з'явилися монолітівці, то
далеко не всі виявилися героями. Так що, боюся, поки ти шукатимеш крадія серед десятка втікачів, Лінзі ми допомогти вже не встигнемо. Якщо знайду твої інструменти, принесу. Я дам тобі координати 3 схронів. В одному з них буде... This is a wild goose chase then. Я тебе прошу, не затягуй. Лінза сильний, але без операції дива не буде. Alright, well, where's my stash? Who's shooting again? I just need to sort my kit out. I guess we're gonna have to wear this for now. Nobody can fix nothing. Oh my god, what are you doing? Wait, I want these. Okay, there's some kind of critter about. Well, yeah, let's get some energy drinks too. I don't happen to have a scope for this. A scoped rifle would be better. Oh well, we'll live. Is that a hostile dog? Because I didn't think we had friendly dogs here. Вони стежать за нами. Там, Why is на he схилі, бачиш? doing a weird strut? Шуганутиме. Але я навіть поруч не влучу. I guess that's a friendly dog. Interesting. I don't think it's supposed to be. The dog's just like stuck in the middle of the friendly area. Unless you had a dog this whole time. I guess that would be appropriate. Okay, so he said some dickhead is hoarding all the supplies. We're gonna have to sort his shit out. Ані руш, ані кроку далі. Ану тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре, бувай. Завжди. Чому ти не разом з іншими сталкерами залісся? Та вони тільки злять фанатиків. Засіли в своєму будинку, відстрілюються і вважають, що просравши моє добро, обов'язково вистоять.
Ні, дякую, ми вдвох тут раду дамо. Баті припаси потрібні. Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше, сталкере? I don't know if I do. That's a lot of money. I don't even know how much money I got. Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися? Ах ти, патороч! Як же угода! Клятий кодекс найманця! Ми ж домовлялися! Я аванс переказав! У такі шалені часи кодекс 1 – виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди. Now, don't be all high and mighty now. You're still just a gun for hire. Я, а щур натуральний. А так хоч добрим людям допоможу. Тим більше, що платять вони більше. Damn right. Слухай, так діло не піде. Давай я подвою. Якщо подвоїш, можеш іти зі мною. Приглядатиму там за тобою. Бляха, ваша взяла. Alright, well, that's done. You're a liar. You got no supplies down here. You got empty boxes. And an exercise bike. You should keep your cardio up. Also, that's probably dangerous to leave like that. З хом'яком я проблему вирішив. Я хочу знати, як ти його вмовив? Ніяк. Заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно. Для тебе завжди I don't presume I'll be making that money back, though. Tell me you're not a fucking side dog. I think it is. Son of a bitch. I'll let these fuckers deal with it. Help! Jesus, look how many. Alright, well, we got it. I don't think this place is worth it, gentlemen, if I'm honest. You got monolith, packs of dogs, and phantom dogs. Maybe that's your cue to just pack up and leave. Oh, partner. That's an interesting gun. I've never seen anything like that before. I kind of want to keep it. I'm a man of my word, I guess.
Check out the stashes, I suppose. Never noticed this. Well, tell me it's not in the bubble. Bubble's gonna kill me. Bruh. Bulba. I think the trick here is probably just to stay with something between you and the bubble. Nope, it's still joinking. No! Oh my god. Okay, well, I found the kit. Oh my god, please keep moving. No! Please stop yoinking me. Oh my god. It just won't stop. What a bullshit place to hide that. What the hell else is there? Uncle Leona. Weird that the icons for bed and storage are still showing up at the old place. That has to be a friendly dog. It's just not supposed to be standing there. It's making me put my... Oh my god. You gotta be kidding me. The dog has broken the door. Jesus Christ. I can't get in now. The dog broke the door. What do I do? I can't get in any other way. I don't think anyway. Ow!
This dog has ruined everything. I actually don't think it's... I don't think I'm gonna be able to get in the door ever again. He didn't despawn when I went all the way out there. I don't know how far you have to go for it to despawn, but I don't feel like it's gonna move. I don't have any grenades. Alright, I guess we'll do other stuff and hope that the dog goes away in the meantime. I see the bastards. Ah, shit. Jesus. How are you hitting me? Oh my god. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Dude! Like, no such thing as cover to these bastards. Bruh. Holy shit. Oh my god, I can't even fucking see you. These men are unstoppable! Jesus Christ, why are Monolith, like, indestructible? I can't even go and change guns now because the fucking dog is blocking my stash. There's two of them? Щось не так. Oh my god, why isn't the gun loaded? Jesus Christ! He gets one shot and it takes 90% of my health. I land like 40 shots and he takes no damage. Oh, I had this. I don't have any ammo for it, though. I
have 4 shots for it now. That's a different shotgun. Oh, it's not a shotgun. Hmm. Why is this house so far away? Hello, sir. What's your thought on these circumstances? Не вміють наші відпочивати. Ледь за комір щасти. Very enlightening. This isn't much of a house. This is like a lean-to. He did? Doesn't look like him. That's not him. Воля моноліту не виконана.
лишилося мало. Ніхто не має вижити. Ніхто не має завадити моноліту. Завершіть свою місію. Настав час останньої молитви. Невірні будуть боятися. Заберіть їхній страх. Невірні будуть ненавидіти. Заберіть їхню ненависть. Oh, that's a shame. Or the dogs as well. Die, for God's sake! And maybe don't just walk straight into the house where all your friends have been shot in the face from. Лови гранату. That's great cover. Stand perfectly in view of the doorway you've been getting shot from. Guess we got them all. Damn, he was working through them. Well, there's no ambiguity on whose side he was on then. Ooh. Now we're talking. Finally have a gun that can actually use grenades. Huh. Okay, that's a bit tedious. Oops. Is there a better button to do that? Doesn't look like it. Well, that's annoying.
Oh well. Okay, man's really taking in the sights here, ain't he? Why are there banditos back? Wait, are these... Ah, shitballs. Ow. Oh, do you? You got another one here. Ooh. I really hope the dog has moved on. The dog is still there. This is a fucking joke. Why does dog make grenades disappear? Why is a dog there? Why is a dog immortal? What do I do?
Sir, can you make this dog move? What are you doing? This is ridiculous. Does this happen to anybody else? This is ridiculous. Apparently people had another bug where these doors were just permanently locked. They're not locked, but the dog is blocking them. Holy shit, I made it. This dog needs to go, though. You're gonna make this unbearable. Чесно кажучи, я був правий. Схоже, це твоє. О, так. Мій. Рідненький. Кращий. Тримай. Як буде змога, накину тобі ще купонів зверху. Знаєш, скільки років я щурів звідси відначував? Для тебе завжди. Don't do surgery, sir. Це ті хірургічні інструменти, про які ти говорив. Вони, сталкере! Вони! Дякую! Нагороду тобі батя винес. А мені треба негайно лінзу до операції готувати. Лінзо, брате, ти чув? Гарні новини. Well, where's old Gaffy? There's Gaffy. Я зробив те, що ти просив. Я знав, що на тебе можна покластися. А що стосовно прохання Мольфара? Все, що він просив, я знайшов. Можеш лишити тут. Монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба часу, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. Another Sevasuit. Okay. I doubt it's an improvement over mine. One seems to be a pretty basic one. I have the duty version. The 7D. I think the only reason that it's worse is because of the condition. Do not have a whole lot of this ammo. Oh wait. Wow, why are there like 30 types of 9x39 ammos? Armor piercing, expansive, flat, regular.
I was like, I don't even bother, like, swapping ammo types. I just shoot till they dead. That. Oops. Для те... Alright. Well, we'll see what we get into next time. I'm gonna wrap it up here because I want to. So we'll be picking this up again on Friday. And since I am off all next week for holiday reasons, we may pick some extra days to fill in just to try and get through this game a little bit sooner. I feel like we're maybe at the halfway point at the way things have been paced. We've still got a generous amount of the map to go, so it's gonna be a while. Till next time, have yourselves a wonderful night, stay safe, stay healthy, and goodbye.